Всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами будем учить английские слова на тему «Личная информация». Эти слова и выражения помогут вам узнать краткую личную информацию о человеке, знакомиться с людьми и заполнять практически все документы и формы. Давайте начнем. Имя. Name. 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 Как тебя зовут? What's your name? What's your name? What's your name? Меня зовут. My name is. My name is. My name is. Второе имя. Middle name. Middle name. Middle name. Фамилия. Last name. Surname. Last name. Surname. Какая у тебя фамилия? What's your last name? What's your last name? Адрес. Address. 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 Какой ваш адрес? What's your address? What's your address? What's your address? Мой адрес. My address is. My address is. Номер улицы. Street number. Street number. Street number. Улица. Street. 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 Номер квартиры. Apartment number. Apartment number. Apartment number. Город. City. 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 Zip code. Zip code. Zip code. Zip code. Номер телефона. Telephone number. Phone number. Telephone number. Phone number. Вы молодцы! Просматривайте это видео несколько раз и повторяйте фразы громко и четко. Это поможет вам быстро выучить все слова. Спасибо еще раз за просмотр. Подписывайтесь на мой инстаграм Яз-Экспресс, а также не забудьте подписаться на наш YouTube канал Яз-Экспресс. Спасибо большое и хорошего дня!